Hi guys, my name is Svetlana and this is LMastery.com. Здравствуйте, друзья! Как ваши дела? How are you today? Как ваши дела? Do you know how to answer this question? In today's video we are going to ask and answer 3 basic questions in Russian. And the first one, how are you? A lot of people who already started to learn Russian, or maybe they just don't learn, but they could say "Привет, как дела?" But not everybody knows how to answer this in correct way, because to answer "Я хорошо" it's not correct. You need to say "У меня все хорошо." Как дела? У меня все хорошо, спасибо. У меня все хорошо, спасибо. I am fine, thank you. If you are very good, excellent, you should say все отлично. Everything is excellent. Как твои дела? Все отлично, спасибо. Sometimes not everything going so good, so we say so. How are you? So. Привет, как дела? Так себе, так себе. So. If it's not really good, so we say не очень хорошо. Как у тебя дела? Не очень хорошо. And it's nice if you ask someone. So you've been asked how you are, so you have to ask also. А как у тебя? Привет. Как дела? У меня все хорошо, спасибо. А как ты? А как ты? What about you? Or you can say, а как дела у тебя? А как дела у тебя? Let us repeat. Привет, как дела? Так себе. А ты как? У меня все хорошо, спасибо. So now let's have a look at the next question. If you want to ask someone, hey, you are calling someone and you ask, what are you doing now? Чем ты занимаешься? Чем ты занимаешься? О, что ты делаешь? Чем ты занимаешься? О, привет, что ты делаешь? Answer. So maybe you are watching TV. Я смотрю телевизор. Я смотрю телевизор. Or you are listening to music. Я слушаю музыку. Я слушаю музыку. Or maybe you are learning Russian, you are learning something, you are reading. Привет, что ты делаешь? Я читаю. Я учусь. I am learning. Я учусь. Я читаю. Я учусь. Or you are somewhere in the kitchen cooking. Я готовлю. Привет, что ты делаешь? Я готовлю. Я как раз готовлю. I'm just now cooking right now. Я готовлю. Я готовлю. Actually, готовить means to prepare something. But when we say that we are cooking, we are doing something in kitchen, some cooking, so we say я готовлю. Я готовлю. Сейчас. Maybe you are cleaning. Я убираюсь. Привет, что ты делаешь? Я убираюсь. Or you can say я навожу порядок в доме. Я навожу порядок в доме. I am cleaning home now. Я навожу в порядок в доме. Привет, как твои дела? У меня все хорошо, спасибо. А чем ты занимаешься? Я учусь. So, I think everything is clear. I hope it's not really complicated. And the same question, чем ты занимаешься, it also sometimes it also means like, what do you do? If someone met you and you just met a person for the first time and they ask you чем ты занимаешься, it means what do you do? Are you a student or maybe you work somewhere? So what the answers? For example, if you work, я работаю, can be just I work. And if you want to say, let's have some examples to learn how to say, for example, if you work on a plant, on a factory. Я работаю на заводе. Я работаю на заводе. Я работаю в магазине. I work in the shop. Чем ты занимаешься? Я работаю в ресторане. I work at the restaurant. Я работаю в ресторане. Я работаю в школе. I work at school. Я работаю в школе. Я работаю в больнице. I work in the hospital. Я работаю в больнице. Я работаю в полиции. I work in the police. Я работаю в полиции. If you like to build, so you work somewhere in construction, you should say я работаю на стройке. Я работаю на стройке. And well, one more example. I work in tax office. Я работаю в налоговой инспекции.
Я работаю в налоговой инспекции. And if you noticed, all these words have preposition в or на, mostly в, and ending of the noun is ye. All these nouns are prepositional case, so it just, I want you to see that we are learning cases already, but we are learning them using words. And so when we have prepositional case, we have preposition and we have ending ye. В школе, в банке, в ресторане, в больнице, на стройке. And we have just two words when we have и, because полиция в полиции, налоговая инспекция в инспекции. Another answer. What do you do? I am a student. Чем ты занимаешься? Я студент. Or, я студентка. Do you know the difference? One is male and the other one is female. Чем ты занимаешься? Я студент, я учусь. Or, я студентка, я студентка. Or, if you have your own business, you can say, у меня свой бизнес. Привет, чем ты занимаешься? У меня свой бизнес. Let's try make up a small dialogue using this. Two people met and let's imagine. Привет, как дела? Привет, у меня все хорошо. А как дела у тебя? У меня тоже все хорошо. Слушай, а чем ты занимаешься? Hey, what do you do? Чем ты занимаешься? Я работаю. А где ты работаешь? Where do you work? Я работаю в ресторане. А чем ты занимаешься? And what do you do? Чем ты занимаешься? А я студент, я все еще учусь. And I'm a student, I'm still learning. Я студент, я все еще учусь. That's it. Maybe you can make up your own dialogues and leave me in the comment there down below, and I will check it and correct your mistakes. So don't forget to subscribe for my channel and don't forget to like the video if you really liked it. And see you next time. До свидания, друзья. До свидания. Пока-пока.